হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু ইংলিশ কুটি-নাটি। আমি তাজুল ইসলাম অ্যান্ড আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সিম্পল একটা টপিক নিয়ে আসছি, যেটা কিনা আমরা সেই ছোট্টবেলা থেকে আজ অবধি ব্যবহার করে আসছি। এবং আজকের টপিকটির নাম হচ্ছে ডেজ অফ দ্য উইক। যদিও আমাদের আজকের এই টপিকটি খুবই সিম্পল এবং বাচ্চাদের, কিন্তু আমরা অনেকেই আছি যারা এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের সপ্তাহের যে 7 ডেজ আছে সেই ডেজগুলো প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারি না, আর তাদের জন্যই আজকের আমার এই ভিডিওটি। সো ফ্রেন্ডস, উই নো দ্যাট এভরি উইক হ্যাজ 7 ডেজ অ্যান্ড আমি এখন প্রত্যেকটা ডেজ প্রনাউন্সিয়েশন করে দেখাবো এবং পরে সেই ডেজগুলো দিয়ে একটি দুইটি করে সেন্টেন্স মেক করে দেখাবো। ডেজ অফ দ্য উইক। Every week has 7 days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Maruf Bhai is often busy on Sunday. I hope Kulsum comes on Sunday. Rahi was absent last Sunday. Taj and Tajul meet every Sunday. Monday. Anon can't meet us on Monday. Hridoy should be home on Monday. Tajul was born on a Monday. Tuesday. Shanvir always free on Tuesday. I'll see Rafik again on Tuesday. Kausar got married last Tuesday. Wednesday. Tanvir was at Sylhet last Wednesday. Shumon is always home on Wednesday. Rahel always free on Wednesday. Thursday. Me and my friends go to market every Thursday. I will meet Mr. Maruf next Thursday. I need to go to college next Thursday. Friday. Last Friday there was a car. I will give you a gift box next Friday. I can go to your home next Friday. Saturday. One Saturday morning, I was too busy to go out with Maruf Bhai. Thousands of people go to campus every Saturday. তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কিভাবে ডেজগুলো প্রনাউন্সিয়েশন করতে হয় এবং কিভাবে প্রত্যেকটা ডে দিয়ে এক একটা করে সেন্টেন্স মেক করতে হয়। তো বন্ধুরা, আমার এই আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। ওকে ফ্রেন্ডস, সি ইউ নেক্সট টাইম। বাই বাই।